హాయ్ దిస్ ఇస్ సాయి, వెల్కమ్ టు టీవీ నెక్స్ట్. ఇవాళ మనతో ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరంటే శుక్ర సినిమాతో మన తెలుగు తెరకు పరిచయం అవుతున్న శ్రీజిత ఘోష్ ఉన్నారు. మరి నాకైతే హిందీ ఇంగ్లీషు అర్థమవుతుంది కానీ మాట్లాడడం కష్టం. ఆవిడకి తెలుగు కొంచెం కొంచెం అర్థమవుతుంది కానీ తెలుగు మాట్లాడడం కష్టం. మరి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా పోతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మీకైతే డెఫినెట్గా ఫన్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. హాయ్ సృజిత ఘోష్ మ్యామ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ సూపర్, ఫ్యాంటాస్టిక్. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నేనైతే ఎగ్జైటింగ్ ఉంటున్నాను. చెప్పండి, మీకు శుక్ర సినిమాలో అవకాశం ఎలా వచ్చింది? So actually I was into so many South Indian ads, TVCs before. In Tamil and Telugu I was doing, and one of the casting director from Bombay, he coordinated me for this movie and he brought me in this project in Yes, Shukra. okay. Pehle question, how is your lockdown life? Lockdown is going superb actually. Okay. Yeah, so first 1-2 month that was tough, but after that I slowly started work also, so works are also now going on nicely. घर पे नहीं, बाहर. Now the industry also like working, Yes, so yes. yeah, that's why I'm happy. And then in home also I started my workout and everything was going on. And Okay. from home also I did lots of ads and TVCs, and these things are going from home also nowadays. Okay. So it was going good. బోలియే మ్యామ్, అంటే చెప్పండి, మీరు అంటే లాక్డౌన్లో ఉండి వర్క్ చేశారు యాడ్స్ అవన్నీ. అసలు శుక్ర మూవీ ఎలా వచ్చింది మీ వరకు ఆఫర్? Offer, how I got the offer? Yes. Okay, so actually I was doing previously I was into TVCs and music videos in South industry. Okay. And Tamil and Telugu I have done lots of TVCs. And after that some casting director was there from Mumbai, and he just told me about this project Shukra, so Okay. that's how I came here. ఓకే, అంటే ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని? అంటే డైరెక్టర్ ఆడిషన్ Director took my audition, and he actually called me first, and he saw my pictures and videos, acting videos, and after that he did a small audition. Okay. And then he suddenly he told that you are finalized and you come. ఓకే. Like, హౌ అంటే ఎట్లా ఉంది హీరోతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది రవికృష్ణతో? Arvind Krishna. Arvind Krishna. Yeah, he is like, he's already a very senior actor. He has lots of experience, but on set you will never feel like he is very experienced. That kind of this thing will be there, for every actor, some kind of different kind of attitude. He doesn't have any attitude. He's very down to earth, and he'll be very much helpful every time. So he was really helpful for me. ఓకే, మీకు స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు తెలుగు అర్థమవుతుంది, ముందు మీకు అంటే సినిమా చేసేటప్పుడు అర్థం కాదు. ఎలా వర్కౌట్ చేశారు మీరు తెలుగు డైలాగ్స్ని? Telugu dialogues, okay. It was really funny and tough for me. So on set, whatever the director was saying me, asking me to do and about the script, I was not understanding anything. Okay. So Arvind helped me like anything. Arvind was translating everything for me, Telugu to English. So that's how I was managing, and I was just smoking up this thing, script and all, and I was performing. Sometimes I was just feeling like, I need to take some prompt because I am not understanding anything. It's so funny. And Yes. I was say like I was doing like some gibberish English or something, like I was just saying like that. Yes. So it was ఓకే. good. మీరు ఫస్ట్ వర్డ్ ఏం నేర్చుకున్నారు తెలుగు? Which First word you movie, learned? first word I Yes. learned, I think, tinni. తిన్నావా? Tinnawa. Food. మీరు ఇప్పుడు తిన్నారా? I అర్థమవుతుంది మీకు? I can understand little bit. ఎస్. ఓకే, ఎన్ని రోజులు చేశారు షూటింగ్? Shooting? ఎన్ని How రోజులు? హౌ మెనీ డేస్? How many days? So it was for 30 days. Yes, 30 days schedule. Yeah. ఓకే. In Vizag and Hyderabad. only. ఓకే, మీకు బోల్డ్ అంతా అంటే టీవీ సిరీస్లో చాలా మంది డైరెక్టర్లతో వర్క్ చేశారు. శుక్ర డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? So he is, as a director, he is very sweet, very cute. Like I have never saw him like, he lose his temper anytime on set. If we are not performing well also, if we can't manage with dialogue also, he is a guy, like he's very calm on set. All the time he will be very supportive, and he'll say like, I have full confidence on you. You can do it. Like he was so confident. Like I don't know how. I was so nervous, and for this movie I dubbed for myself. Oh. First time I dubbed for myself, and I was so nervous. Telugulo? Telugu. Uh-huh. So how can I dub? He's like, I will manage, you just do that. I know you're my heroine, you can do that. Yes. He's really nice guy. very సూపర్, awesome. ఫ్యాంటాస్టిక్. అసలు మీరు ఫస్ట్ సినిమాకే అంటే తెలుగు అర్థమవుతుంది తప్పిస్తే మీకు డైలాగ్ రాదు. Yeah. అంటే ఏ జోనర్, విచ్ జోనర్ శుక్ర మూవీ? It's a యువర్ క్యారెక్టర్?
Yeah, it's actually it's a thriller movie. Okay. But obviously a love story is also there. Love story and thriller. It's a youth like kind of movie actually, Okay. youth based movie. ఓకే And my character is actually a very sweet and cute girl, but with that some other shades are also there that I can't reveal now. Okay. But yeah, she's a model. She's glamorous, but she's a housewife also, sweet housewife. ఓ అంటే ఛాలెంజింగ్ అనిపించిందా మీకు In the- క్యారెక్టర్ చేయడం in this movie, yes Shukra. Challenging. There was some scenes that was really challenging. Like if you will see the movie, like I can't tell much, but some of the shots were really dangerous. Once the teaser will come, you can understand like what I'm saying. That was really difficult for me to do. ఓకే Like few of the అంటే things. హోంవర్క్ ఎలా చేశారు క్యారెక్టర్ కోసం పర్టికులర్ హోంవర్క్ ఏదైనా చేశారా Yeah, I did some. Obviously, I did homework because that first of all, the first barrier was language for me. So I have to understand what is my co-actor is saying to me and what I have to reply. So Yes. that was really challenging. So that I did lots of homework for that. I was, every night I was practicing my script. That I did, and with that, like the shades were there. Actually, in this movie, my character has lots of shades. Okay. So yeah, it's sweet to very different kind of shades are there. Okay. So that's why I practiced that well in ఓకే home. సూపర్ శుక్ర గురించి మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మీరు కెమెరా ముందుకు ఎప్పుడు వచ్చారు ఎక్కడ అంటే తమిళా తెలుగా హిందీయా మీ ఫస్ట్ షూట్ ఏది First movie. ఎస్ షూట్ First యాడ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ Shoot was in Bengali. బెంగాలీ మూవీ బెంగాలీ ఇప్పుడు తమిళ్ తెలుగు హిందీ 4 లాంగ్వేజెస్ Yes. సూపర్ విచ్ షూట్ Bengali, first I started with the short films and these things. Short films only. And Okay. after that I shifted to Mumbai. And my first movie was Ghayal once again with Sunny Deol production. That was a small role. సన్నీ దియోల్ Sunny Deol, Okay. yeah. And then from there I have shifted to Tamil industry. I have did lots of TVCs and music videos with Dilshad Salim Sheikh, A.R. Rahman's associate. So after that I got chance to Shukra. ఓ అంటే 4 లాంగ్వేజ్లో చేసేస్తారు Yes. హిందీలో అంటే ఎలా ఉండే వర్కింగ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి తమిళ్ బెంగాలీ తెలుగు హిందీ 4 లాంగ్వేజ్లకు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పండి అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ బెంగాలీ Bengali is my mother tongue, so Yes. it's sweet. ఓకే కైసే रहता ఓ బాత్ करो थोड़ा थोड़ा আমি তোমাকে ভালোবাসি। बोले तो I love you. थैंक यू आई लव यू टू So that's और एक बार बोलो ना हाँ, मेरा ऑडियंस के लिए আচ্ছা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি। బాగుందబ్బా আমি তোমাকে ভালোবাসি చూసావా ఎంత బాగుంది আমি তোমাকে ভালোবাসি अच्छा है हाँ, cute है ना? हाँ, मस्त cute है तेलुगु में बोले तो ఐ యామ్ సేయింగ్ యూ ನಾನು నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను। ఏ సూపర్ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, yeah. సూపర్ हिंदी आप मेरे ऑडियंस को भी मालूम है और तमिल తమిళ్ ఇస్ నానున్నే కాదలిత్। వామ్మో అసలు మామూలు తెలివైన అమ్మాయి కాదు అసలు సూపర్ అసలు ఒకటే పదాన్ని 4 లాంగ్వేజ్లో నేర్చేసుకున్నది ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజింగ్ అంటే క్యారెక్టర్ ఆఫర్స్ రావాలంటే ఇండస్ట్రీలో మీరు వర్క్ అంటే మీరు ఏం प्लान చేశారు ఎలాంటి ప్లాన్ చేశారు चैलेंजिंग नहीं नहीं वो आपके ऑफर्स होने के लिए क्या क्या होमवर्क किया कैसे आया आपको पहले से ऑफर्स कैसे आया सो చూసారా నా హిందీ ఇట్స్ ఓకే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మేనేజ్ ఓకే మీకు అర్థమైతే చాలా వాళ్ళకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది నా హిందీ Okay, so yeah, of course, being an actress is very challenging and tough job. Like this is the field, this is very competitive field actually. In Okay. Mumbai also there are lots of girls and boys every day coming. So of course for that you have to be fit, you have to be presentable, and whatever the things you can do for your betterment you have to do. That is the main homework Yes, actually. How to present yourself, how to talk and these things, and then definitely how is your performance, how is your dance. So I was into dancing also, I'm a dancer also. And with that acting also. तेलुगु लोगों के ज़्यादा पसंद आता है डांसिंग करने वाला हीरोइन रहता है ना ज़्यादा प्यार से पूरा इधर ही रहे बोल के पूरा ऑफर्स देता है अच्छा ऐसा ही हो फिर So just ज़्यादा टीवी avoiding- शोज भी आता है तेलुगु में Oh, wow. हाँ साई पल्लवी भी तेलुगु टीवी शो डी में करता था वो ज़्यादा दिन बाद Okay, अच्छा आपको देखता है उन लोगों thank you. और बोलिए हाँ,
So yeah, like that. That was the main homework. That was the main task actually. And then there are difference also. Like you have to understand the audience mind also, because Telugu Tamil audiences are different, and Hindi like Hindi has some different expectation Yes. also from you. So that also we have to grab our like audience mind, what they want from us, how to present ourselves to them. तो वो एक टफ काम है. और या ऐसे ही मतलब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के साथ ही धीरे धीरे बढ़ता है. సో ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ బై 4 years. ఎస్ సూపర్. అంటే మనం తెలుగులో సక్సెస్ అయితే तमिल सक्सेस అయితే हिंदी ऐसा जाता है. हाँ. आप तमिल में करके తమిళ్ అదే హిందీలో చేసి తమిళ్ నుంచి తెలుగు వచ్చారు. అంటే గ్రాఫ్ వై యూ అంటే ఎందుకు అట్లా చేశారు? But actually I love to work in Telugu mainly. Okay. Because I don't know why, but the Telugu industry has a biggest and huge opportunity, I guess. And they can welcome the new talents very much, what I feel. చూసినా మన తెలుగులో మస్తు మంచోళ్ళు అని చెప్తుంది ఆవిడ. That's the truth. Okay. That's the truth. So obviously the welcome was really warm, like very good from this like people, and here is the culture and everything. I like the South Indian culture actually very much. Okay. So that's why I like want to grow in Telugu, and definitely Hindi also I want to do in future. Okay. Tamil Telugu is also my priority. ఓకే. మీరు తెలుగు అంటేనే మీకు ఏ హీరో గుర్తొస్తాడు? Telugu, Allu Arjun. వై అల్లు అర్జున్? He has different personality. Like, he can dance really well because I am fond of dance. Yes. So definitely he is a very nice dancer. And his body Fantastic language- dancer. Fantastic dancer. I didn't see like any other hero like him. Okay. As for the sake of dance. And after that obviously he's a very good actor also, like Yes, his okay. personality. And హీరోయిన్? Anushka Shetty. Very pretty. She's very nice performer. ఓకే. మీరు పర్టికులర్గా డిఫరెన్స్ చెప్పమన్నాను కదా, తెలుగుకి చెప్పారు స్వీట్ అని చెప్పేసి, అంటే తమిళ్లో లోగో కైసా रहता? Tamil log was also very, they are always, they will respect the girls very much. Like, Okay. Ma, they will call Ma, like that. So they really respect girls very much. They are also very humble and calm. I really like the Tamil industry. తమిళ్లో ఏమేమి చేశారు? మూవీస్ చేశారా? Yeah, I did one movie in Tamil. ఓకే. రిలీజ్ అయిందా? Really, that is before 1 year. ఓకే. టీవీ యాడ్స్ ఎక్కువ చేశారు? Ads, I have done lots of ads in Tamil. ఓకే. Yeah, so I like they like little homely girl, no, like sari, salwar kameez, and they like that. That's really cute actually. Yes, I okay. like it. దాని తర్వాత తెలుగు. Yeah, after that Telugu. ఓకే. మీకు దీని తర్వాత శుక్ర తర్వాత ఎలాంటి ఆఫర్స్ వచ్చాయి? After Shukra, what are the so right now I am doing one more project with Sumant Ashwin. Okay. In this month only it's going to be on floor. Okay. And after that I have couple of different project also with Rahul Vijay. I'm expecting one more project. Okay. And like different heroes are also like it's coming like ఓకే. nicely. శుక్ర రిలీజ్ కూడా అవ్వలేదు, 2 ఆఫర్లు తీసుకున్నది. అంటే ఒకటి సుమంత్ అశ్విన్, ఇంకోటి మన విజయ్ మాస్టర్ గారు అబ్బాయి తనతో కూడా ఓ మూవీ చేస్తుందంట, అసలు సూపర్. ఓకే. మీ ఇంట్రెస్ట్లు ఏంటి? What? అంటే మూవీస్లో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? యాక్టింగ్, డాన్సింగ్, డైలాగ్? So that was from childhood only. So in childhood only I like I was feeling like to that was my dream actually. You can say that whenever I was standing in front of the mirror I used to start dance, sometimes act. So that attracts me very much. So Okay. whenever I was watching something on TV I was like I can imagine myself in that character. So that was there. So I can imagine lots of things. So Okay. being an imaginary person, I think acting is the best field. Like if you can imagine well. Yes. So I can do that. So from childhood only that was my passion, that I have to become a big actress one day. డెఫినెట్గా అవుతారు, 1 day కాదు, తొందరలోనే అవుతారు. ఓకే. మీకు ఇన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయంటే ఈజీగా ఇచ్చేస్తారు తెలుగు ఆడియన్స్. మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? Family background, they are from Kolkata. Actually, we are from Kolkata, and we are very like conservative family. My father was in bank manager, and he is now retired. Okay. So it's like a very conservative family, and they never expected that I will Okay. come this way in this industry, and I suddenly పాపం just డెడికేషన్ తో ఎంతో కష్టపడి మంచిగా డబ్బులు సంపాదించి చదివిస్తే మీరేమో సినిమాలకు వస్తారా? So that is the things of people were like, my mom and dad was like, what
why you are going to this industry? Like they were like feeling like so surprised that how it is possible. Nobody is there from our family. And everybody is doctor, engineer, police, politician. They will be that will be there, but actor nobody is there. Okay. So the first time I came, and that was also a difficult time for me because my father and mom, they were very angry for 1 year and they didn't support me well. So yeah, after that they are okay because they can see my growth. సూపర్. మీరు పోలీసులని డాక్టర్లని ఇంజనీర్లని అందరిని చూసి బోర్గా ఫీల్ అయింటారు నాకు తెలిసి. That's why I came in this field. రెగ్యులర్ ఒకటే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, బ్యాంక్ అంటే ఇంకా బోరు. ఏసీ వేసుకుంటారు, కూర్చుంటారు, సిస్టంలో స్పెట్స్ పెట్టుకుంటారు, అంతే. Right. అందుకోసం మీరు మారారు. That's why that only I told that you people are so boring. My field is so interesting. ఓకే. సేమ్ టైం అట్ ద సేమ్ టైం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది, అంటే టఫ్ జాబు, అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, అంటే పీపుల్ ఎలా ఉంటారో తెలియదు, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో తెలియదు మిమ్మల్ని, అంటే అది ఛాలెంజింగ్ కదా. కొంచెం భయం అనిపించలేదా, ఫియర్ అనిపించలేదా మీకు? No, I was very fearless. I don't know why. Like, I can actually, what I feel, I can accept failure. Like I'm not afraid of failure. Okay. Like if it is not happening, okay, I'll do something else. So like that. But I really prefer to choose my dream. Like whatever I want from my heart, I can do from my heart. So I want to do that first. If it is happening, not happening, that's not a matter. Like for me. చేసామా లేదా పని, నచ్చిన పని, ఇష్టమైన పని, అంటే యూ లైక్ ద మోస్ట్, చేసామా లేదా అనేది కావాలి మీకు. ఓకే. So that's why I am not that much, I don't know, I never got in that much depression or tense. It's okay. If it is happening, okay. If it is not happening, okay. But I will do whatever I want in life. మిమ్మల్ని స్క్రీన్లో చూసిన తర్వాత మీ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అసలు వద్దు అన్నారు కదా, ఈ ఫీల్డ్ వద్దు అన్నారు కదా, చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ఫీలింగ్ బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఎట్లా అంటే ఏం చెప్పారు? క్యా బోలా ఉంది? The first movie I took them in hall, like cinema hall, for that my Tamil movie. So they were really proud. My father was like, his eyes were wet and he was like saying, "Oh, you made it. Like we didn't think this way. You can do it." So first time it was like, yeah, I was feeling so happy that they are happy and proud. Super. Regular జాబ్లు కామన్, అంటే లక్షల్లో కోట్లలో మంది చేస్తున్నారు సేమ్ రెగ్యులర్. So they were like so surprised because that time lots of people came and they were taking my autograph, photos, and so much crowd were there. So they were just standing and they were smiling. So I was feeling really proud, really good moment. ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉండింది ఇంట్లో? అంటే హీరోయిన్ घर में है मगर कैसा ट्रीट करा वहाँ पे तमिल में? नहीं आपके घर पे हाँ घर पे तो अभी भी जाती हूँ. If I'll go there, oh heroine आ गया. So they will say like that, heroine आ गई, oh come sit please. So they will do like that. So that's really like happy moment for me. Like they are now very proud and they want me to go like bigger way. They want me to, my growth is like now their happiness. So I'm really happy. Okay. బాగా సపోర్ట్ చేసింది ఎవరు? అంటే వద్దన్నా కూడా మీ ఫ్యామిలీలో బాగా మీకు సపోర్ట్ చేసింది ఎవరు? In my home? Yes. Nobody supported me that time. That time? That time nobody supported me. This time now everybody is okay, but few family members were they are also now in tension that why, like how it will go, because time is flowing also. 4 years is not like, they are saying, because in our industry 4 years is nothing. No, yes. But they think like 4 years ho gaya, like you have to reach the height. 4 years हो गए तो बैंक में पीओ आता है, क्लर्क जॉब आ जाता है. You can do na, why you are going 4 years, why you are wasting time? So that they thinks like that. But like my mom and dad is very supportive now. They said me, okay, you go, you can do it, I know. So they are very happy. They are waiting for Shukra also. They are waiting for more projects. Okay. హైదరాబాద్ కు తీసుకొచ్చారా మీ అమ్మ నాన్నని? I came or not, you are asking? Your mom dad. Mom no, dad. Mom dad didn't come. Okay. अच्छा है ना जी. They will come. I will bring them for Shukra premiere. Yes. I'll do that. ఓకే. మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? మీరు ఏం చదివారు? I am masters in literature. Master degree. సూపర్. చదువుకున్న తర్వాత వచ్చారు మీరు? ఆఫ్టర్ మాస్టర్? ఆఫ్టర్ మాస్టర్స్. ఓకే. పర్టికులర్గా మీరు అంటే ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారు? అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ డ్రీమ్, మీ డ్రీమ్ క్యారెక్టర్లు ఏంటి?
Actually, I want to do action movie. Mhm. I want to do actions because I know martial arts also. I do gymnastics. Aha. So yeah, I want to do something like I don't like regular character like woman centric movie, or if a hero is doing also something that's fine, but heroine has to be the same part of also the performance wise that I need in my that's my dream role actually. Something మీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ వచ్చు, డాన్స్ వచ్చు, ఇంకేమొచ్చు? gymnastics. జిమ్నాస్టిక్స్. ఇంకా బాగా చదువుతారు. మాస్టర్ వరకు చదివి వచ్చిన అమ్మాయి అంటే తెలుగులో మస్తు వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే ఇద్దరు తెలుగులో ఇంకో ज़्यादा पढ़ता है ना जी, उसको अच्छा देखता है. हाँ, पढ़ने वाला बहुत पसंद आता है इसको. अच्छा. मेरे को पूरा ये तेलुगु वाला को Oh, wow. पहले वो बोलो मैं मास्टर करा बोल के बोलो. Masters in literature. सीरियसली अच्छा देखता है. అంటే पढ़ने वाला बहुत पसंद आता है తెలుగు लोगों के लिए. Definitely, education is very వెరీ important. ఇంపార్టెంట్. సూపర్. మీరు పర్టికులర్గా అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరోతో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Which hero or dream? Like नहीं ड्रीम नहीं वो I want to work yes, with. yes. I want to work with Allu Arjun, Vijay Deverakonda. These two hero and lots of heroes are there, but these two heroes. Okay. And Rajamouli sir, obviously, director. అర్జున్ రెడ్డి వై విజయ్ దేవరకొండ కైకు అంటే అర్జున్ రెడ్డి He's very cute. Cute. He's really cute. Like I saw his next movie. What was the name with Shmita? Geeta Govindam. Geeta Govindam. He was really cute in that movie. Arjun Reddy, he was so like Marfit wala, rowdy wala role he did. But after that, Vijay Deverakonda was really cute in that. రష్మిక మీలాగానే ఉంటది. Rashmika? ఆప్కే జైసే రైతా నా జీ. Oh, acha. I didn't meet her. I don't know. గీతా గోవిందం క్యారెక్టర్ వస్తే మీరు చేసేవాళ్ళ? Yeah. పసంద్ మీకు Pasand నచ్చిందా Huh, I మూవీ? like. Movie was also very. Songs were so really good. Though I didn't understand the language, but I was watching the movie because I really liked the movie. Yes, okay. अर्जुन रेड्डी ఎన్నిసార్లు చూసారు? కబీర్ సింగ్ హిందీ में भी आया. कैसे लगा आपको? Arjun Reddy was like. I don't like no, the movie was really good. అర్జున్ రెడ్డి నచ్చలేదని చెప్తుంది. You don't do this conversion. You know this kind of controversial question. కాంట్రవర్సీ ఆవిడకి పర్సనల్ గా అర్జున్ రెడ్డి నచ్చలేదంట. No. Personally, I liked the movie. Movie was really good, but the character, I don't like that kind of boy character. I really don't. बॉयज नहीं वो आपका शालिनी का कैरेक्टर आपको हाँ, वो लड़की का अच्छा था. आपको మీరు చేస్తామంటే ఓకే అనే వాళ్ళ ఆ క్యారెక్టర్ మీకు ఆఫర్ వస్తే? हाँ, definitely. Okay. Romance, pura. That's also okay because Okay. in that movie, Part of movie, that's a story. part of story. But the movie was really good. Okay. Making wise is really good. But the boy, it should not be. Any boy should not be Kabir Singh, please. No girls like. I don't know how. In that movie, that girl is liking that boy, but in general, nobody will like that kind of boy. क्यों? ज्यादा So hyper. नहीं ज्यादा लव स्टोरीज ऐसी रहता, तेलुगु में पूरा ऐसी रहता और ज्यादा टेम्पररी रहता. वो पिक्चर में लड़की को नहीं मारा. नहीं मारा. हाँ मैं पूरा ये लोगो मारता है. लड़की प्यार किया तो मार देता है, रोड पे मार देता है. That's really bad. बैड नहीं ऐसा बोल रहा है, जोक कर रहा है. అర్జున్ రెడ్డి బాగా, విజయ్ దేవరకొండ బాగా చేశాడా, షాహిద్ కపూర్ బాగా చేశాడా? Why you are asking? नहीं नहीं बोलना कंट्रोवर्सी नको. आपको कौन सा हीरो अच्छा करा बोल. तेलुगु में है आप तेलुगु में है, तेलुगु इंडस्ट्री में है. Both were good. नहीं नो ఆప్షన్స్, ఓన్లీ వన్. ఒక్కటే పేరు చెప్పాలి. See, I didn't say anything. షాహిద్ కపూర్ నచ్చాడా? Yeah, Shahid Kapoor was good. విజయ్ దేవరకొండ నచ్చలేదా? He was also good. ओके. शालिनी अच्छा किया, कियारा अद्वानी अच्छा किया. Kiara Advani. हाँ. काइको? I like her. लास्ट स्टोरीज में कैरेक्टर अच्छा है, कबीर सिंह में कैरेक्टर अच्छा है. आपको कौन सा पसंद है? Kabir Singh में. कबीर सिंह में. ओके. वो उसमें ज्यादा परफॉर्म किया ना जी? परफॉर्म किया, पर इसमें मुझे उसका ज्यादा नाम है ना? हाँ नहीं मैं वो गलत से नहीं बोल रहा है. उसको ज्यादा नाम, कबीर सिंह के ज्यादा नाम लास्ट स्टोरीज में आया. हाँ, yeah. But I like her character in this. ओके. परफॉर्मेंस आपको नहीं पसंद नहीं होता है? नहीं होता? हाँ, पसंद होता है. उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस पर है. ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा मुझे. Okay. She was so simple and good. उसमें ज्यादा है. ओके ठीक है.
యువర్ फेवरेट पूरा इंडिया में कौन सा प्लेस नहीं 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 हीरो फेवरेट हीरो फुल इंडिया में हाँ इंडिया में बहुत से हीरोज है. नहीं नहीं हाँ, मेरा फेवरेट हीरो आमिर खान ऐसा बोलता है ना जी. अच्छा अच्छा. हाँ आप एक आदमी का बोलो. ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन ओके. हीरोइन चाइल्डहुड से अभी तक माधुरी दीक्षित. माधुरी दीक्षित. सुपर. हिंदी में कौन सा डायरेक्टर आपको अच्छा पसंद? कौन सा डायरेक्टर मूवीज अच्छा रहता रेगुलर देखते हैं? सुजीत सरकार. हाँ हाँ ओके. He is Bengali, but he is doing Piku and this things. हाँ पीकू. I like that kind of movies actually very much. Okay. Or this also nowadays this his name, what is his name? अरे कौन सा हीरो है बोलो मैं पिक्चर. विकी डोनर वाला. आयुष्मान खुराना. आयुष्मान खुराना. He is really good. ओके. Yeah. I like every movie. Like I like his every movie. Like his concept is very nice. यस. ओके తెలుగు में बोल दिया पहले. आपको మీరు ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ మీకు? Inspiration was nobody. Like me only my inspiration. No. Myself is my inspiration. I didn't take any inspiration from anyone. But like I just love the thing because about this field actually I loved that we can leave lots of character in one life. Like I can play any character in Yes. one life. So if we are playing any character, that means that is me only for Yes. for that time being, for 1 month, 2 months, whatever the character I am playing, that is me. So I can play lots of things. Yes, So that is the main interesting thing about ఓకే. this. ఈవిడ చిన్నప్పుడు లాయర్ అవుదాం అనుకున్నది, పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నది, డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నది, అన్ని కలిపి సినిమాల్లో చేస్తుంది. Right, right. అదే చెప్తున్నారు మీరు. సూపర్. Police anything. అంటే ఓ आप ड्रीम कर दिया पूरा कैरेक्टर को. हाँ. ఓకే. మీరు పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్ నచ్చుతాయా మీకు రొమాంటిక్ రోల్స్ నచ్చుతాయా? మీకు ఏది ఇష్టం? మీరు ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ రొమాంటిక్ రోల్స్? పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే. మీ బ్యూటీ సీక్రెట్ ఏంటి? Beauty secret is always to be happy. You have to be happy always. That is the beauty. Everybody is beautiful. ఓకే. Nothing is secret. స్పాంటినియస్గా మీరు అడ్వెంచర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే దేన్ని తీసుకుంటారు? ఎంబడే డిసైడ్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక అడ్వెంచర్ ఏది తీసుకుంటారు? I didn't get you. I don't అర్థం అవ్వట్లేదా? అంటే స్పాంటినియేషన్గా ఇప్పుడు ఒక డిసిషన్ తీసుకొని అడ్వెంచరస్గా తీసుకోవాలి ఒక డిసిషన్ అనుకుంటే ఏది తీసుకుంటారు? Adventure or అడ్వెంచర్. స్పాంటినియేషన్గా అడ్వెంచర్ అంటే రిస్క్ డార్లింग. एडवेंचरस डिसाइड होना बोले तो कौन सा एडवेंचरस चूज करता है? अच्छा एडवेंचर क्या अच्छा लगता है? कौन सा एडवेंचर अच्छा लगता है? अच्छा मुझे तो मतलब एडवेंचर एक्चुअली आई लव टू डू फॉरेस्ट सफारी एंड एनी काइंड ऑफ एडवेंचर विल बी लाइक forest safari mainly I like, but this height, that jumping and these things are there, no, that I don't like. Okay. Like I have a that kind of thing, like a phobia for height. So lots of people jumps from the parachute and that I don't like. But I have forest safari, that kind of thing I want to do. Yes. Underwater things. That kind of adventure thing. Favorite hangout spot your meedi ekkadaina? In Hyderabad? No. In general, hangout place means I don't like city based thing. Like I like nature, or I like something will be there, hills will be there, forest will be there, and river will be there. So if I'm going in that kind of place, that is actually I enjoy very much. Yeah, super. Your crush in movie industry? In Hindi? कौन सा इंडस्ट्री? कौन सा भी इंडस्ट्री? Obviously Allu Arjun. Okay. Wine or beer or mocktail? I don't drink. Mocktail Also I don't drink much. That thumbs up also I don't drink. Sprite. Nariyal pani. Okay. Coconut water. Okay. Dream car? Jaguar. Okay. Saree or bikini? Saree. సూపర్. అన్నీ మొత్తం తెలుగుకి ఏమేం కావాలనో అవే చెప్తున్నారు ఆవిడ. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఏమేమి ఇష్టమో అవి మాత్రమే చెప్తున్నారు, మిగతా అన్నీ పక్కన పెట్టేశారు. లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ అరేంజ్ మ్యారేజ్? లవ్ మ్యారేజ్. మళ్ళీ మార్చేశారు, వెస్టర్న్కి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ. ఓకే. వన్ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ డైరెక్టర్. శుక్రన్.
Sweetheart. ఓకే అరవింద్ కృష్ణ వన్ వర్డ్ అబౌట్. Spontaneous. ఓకే ఫేవరెట్ అంటే యువర్ డెస్టినేషన్ అంటే ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్, Manali. ఫేవరెట్ కలర్, Black. ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్. Saurav Ganguly. ఓ సూపర్. డిఫైన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ వన్ వర్డ్. One word. Interesting. వామ్మో. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్. Favorite fashion trend. Actually, trend can be set by yourself only, whatever you like. I Okay. like to wear sari mainly, so I think sari will be every time in trend. ఓకే Sorry. ఆల్ టైమ్ All time in trend. Like sari can't be replaceable. Like sari is a thing like मॉडर्न ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस, बिकनी डिफरेंट आता है मगर सारी सेम sari like डिजाइन्स आता है मगर हाँ, वो designs आता है पर सारी is like Same. same. ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. మ్యామ్ అంటే మీరు 3-4 లాంగ్వేజ్లో చేశారు. నెపోటిజం మీద మీ అభిప్రాయం. Nepotism. Like అబౌట్ నెపోటిజం about nepotism. ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. Acha. Nepotism is not in only industry. film industry. It's in everywhere. Like every, if you are going to bank, like if you're you have some daughter or son, you'll definitely refer them for your Okay. bank thing. So I don't feel that nepotism is bad. Like I support nepotism, but the thing is, at the same way, nepotism is okay, good, whatever. If you are referring your sister, daughter, whatever, but if they are suitable for that particular role, then only you should refer. Okay. It's not like that, okay, I have sister, I will just refer her for this role. But if she is not perfect for that role, then why should I refer? And I think the same way, like if nepotism is there, with that we should give some opportunity to the outsiders also, the strugglers also, who are actually waiting for the opportunity, because there are lots of people who has lots of this thing talent, Yes. but they are not getting the correct platform for this nepotism. So this should not be happen, I think. ఎస్ ఓకే. Yeah. అంటే నెపోటిజం ఇట్స్ ఓకే. Yeah, nepotism is okay. Like if you have brother, definitely you will refer, na? ఎస్ That is ఫిట్ there. అయితేనే రిఫర్ But చేయాలి. if you are not fit for that character, then also you are doing that movie, that is wrong. ఓకే. So yeah, and the same way, if you are making one movie, what I feel that if you are making one movie with your whatever, your sister or daughter, the second movie you should make with newcomer also. Like they should also come up now, because Yes. then only our cinema industry will grow. Yes. Only my daughter, my sister will then it will not grow. Okay. That's yes what. yes okay. About ड्रग्स पूरा इंडस्ट्री में पूरा ज़्यादा नाम्स भी बाहर आ रहा है. कनाडा में और संजना गलरानी, रागिनी त्रिवेदी, तेलुगु में बड़े बड़े हीरोइंस का नाम ले रहे हैं. हिंदी में पूरा वही सुशांत सिंह मर्डर और सुसाइड, वो केस भी पूरा ड्रग्स में चले गए. कैसे रहता मैडम? वो पार्टीज में ज़्यादा कोकाइन वो पूरा चल रहा है बोल के ऐसा गॉसिप्स और रियलिटी दे डोंट नो, बट ज़्यादा वो डिस्कशन हो रहा है लोगों से. आपका అంటే आपका वो उसके बारे में आप మీకెంత తెలుసు? बट मुझे लगता है कि ड्रग्स तो स्टॉप होना चाहिए. Like it's not about only our industry people. It's like if it will, the trend will grow like this, then our generation will be spoiled, completely spoiled. Okay. Because some of the people, like I saw some of the people from industry, they will say you that we are taking drugs because after taking drugs we can perform well. But that is so bullshit. Like there is no, like, what is the link between drugs and performance? If you are if you are a good actor, definitely you can perform your best. Like Yes. that, we should not take drugs before that, and that is not at all the thing. But few of the people like tell like that, so I don't like that kind of particular mentality, and I think drugs should be stopped because it can harm our full society. ఓకే. అంటే పర్సనల్గా ఇబ్బంది కాకుండా సొసైటీకి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. हाँ, डेफिनेटली सोसाइटी में ही बंद होना. एक्चुअली ड्रग्स इज इलीगल, बट फ्यू पीपल आर टेकिंग फॉर देयर पार्टीज एंड ऑल. Okay. But I think it should stop. Like Okay. they should not take drugs, because Okay. that is really bad. And that one time if you will start taking, you will again and again feel like to take, and that is harming our body also. So what is the need for that? ఓకే. Yeah. దీని మీద కంగనా రనౌత్ స్టాండ్ తీసుకున్నది, దాని మీద మీ అభిప్రాయం? I love her. ఆహా. I love her. Okay. Yeah. So Kangana Ranaut is like, she is the queen. What I feel like, she is the only one girl that she can talk so fearless.
So that's Okay. for that I really respect her. Okay. And for the, I don't know what exactly is see, I am not in that level. I don't know what exactly is going on in industry, so I can't comment on that. But like if somebody is talking something in a fearless way, I think we should respect that person. ఓకే పర్టికులర్గా ఆ టాపిక్ మీద Yeah. అంటే తను కూడా తీసుకుందనే ట్రోల్స్ మీమ్స్ వస్తున్నాయి. కంగనా ఈజ్ ఆల్సో She was Taking, also taking that drugs. yeah, she accepted that na. Okay, I was doing wrong, and some actually the thing is when we entered in the industry first, few of the people will be there, they will drag you in that group. Like some people are there, they will force you to do that. Like they will say, okay, this is good, just take na. So few of the teenagers who are coming in this industry, they will think like, okay, they are doing, then I will also start. So once you will start, you will slowly get into that thing. Yes. So you have to understand where is the things, and like you have to control yourself. That is the main thing. ఓకే Yeah. మన మీద ఉంటుంది అంటే అవర్ సెల్ఫ్ అంటే కంట్రోల్ అవ్వడం మన మీద ఉంటుంది అంటున్నారు. Yes. If you are in control, like see, offers will be there. For me also, it came. Yes. So, but I didn't do. So that is on me. That is up to me. Like what I want to do and all. ఓకే Yeah. ఓకే అంటే మిమ్మల్ని అడగొచ్చు, మీకు క్లారిటీ ఉంది. कमिटमेंट बोल के पूरा अंटे वो कास्टिंग कोच बोल के पूरा वही ज़्यादा दिन उसमें ही बात कर दिया वो कैसे रहता है अंटे आपके बारे में कुछ हुआ ऐसा कोई कमिटमेंट बोल के? मुझे तो ऐसा नहीं आया है डायरेक्टली, बट I heard something like that. It happened in industry, but I think it should be avoided because the thing is you can't judge any person's talent or something by this commitment thing. Like what if I am not a good actress and you are doing commitment? That is nothing. Like you know, on screen I have to perform. So if you are a good performer, you don't need this thing. Like Yes. yeah, talent. Your talent will definitely it will flash someday. That I ఓకే feel. హౌ డు యూ హ్యాండిల్ దట్? ఒక టాపిక్ మీద వరకు వస్తే మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? See, when you are talking to me, you can understand. I'm so clear person. yes, So, yeah. so people will not directly ask me ever because I'm so like that kind of thing. You have to be that something strong power should be there within you, and I can prove myself. Like somebody is asking me, I will tell you do one look test. You do for audition for me. If I'm not going with this role well, then you ask me. But if my performance, you like my performance, then you can't ask. So you have to take your movie. అదే చెప్తాను ఇక్కడ తెలివిగా సమాధానాలు చెప్తుంది. సూపర్ నైస్ ఆన్సర్. Yeah. ఓకే అంటే అందరూ అది చేయాలి. Yeah. అంటే ఆల్ గర్ల్స్ సేమ్ థింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తే ఎవరు అడగరు. Of course. నోబడి ఆస్క్. Nobody. If every girl will say no, then nobody will ask. yes That is the thing. Only We should work. change the trend. We should change the trend now. yes Seriously. ఓకే అంటే बड़े बड़े मूवी में पूरा అంటే वैसे जो बड़े बड़े स्टार्स बोला होना बोले तो कोई ना बोल అంటే नो नहीं बोलता है मगर ऐसा बात करता है बड़े movies में. बड़े मूवीज में बोलते हैं, I don't know exactly बोलते होंगे. Few people can be there like that. But this is like if you are okay, then you do. If you are not okay, then just leave it. Like okay. next project will be there, no? Okay. Lots of projects are there that is good. You have Okay. to take that projects. Yeah. ఓకే సూపర్. ఇంత క్లారిటీ ఉంది ఆవిడ ఫస్ట్ సినిమాతోనే బోల్డ్ అంత క్లారిటీ ఉంది తెలుగులో. ఓకే సూపర్. అంటే మీకు అంటే ఇప్పుడున్న ప్రాజెక్ట్స్ సుమంత్ అశ్విన్ కానీ మన విజయ్ మాస్టర్ సన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఉండబోతున్నాయి? Sumant Ashwin character is completely different. It's a rowdy girl and she's a biker, like rider. So I have आपको to- बाइक चलने हाँ. ఓ బండి కూడా నడపడం వచ్చుంటాయి. I just learned. I didn't know. Okay. I just learned a little bit. So now I can manage with bike. So Okay. my look will be completely changed in that movie. So the ఓకే biker role. శుక్ర డిఫరెంట్. Shukra is wife, housewife, and this is like rider, and the third role is completely different. So all the movies, Okay. roles will be different for ఓకే me. Like మీరు మూవీ సెలెక్షన్ ఎలా చేసుకుంటున్నారు, అంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మూవీస్? how I select. So first I go through the script. If I like the script, after that I check my character, like what kind of character is this. If I find some charm, some interesting thing in my character, then only I picked up. Like I don't like to do regular kind of heroine kind of. Okay. I want to explore something different in every movie. Okay. Like, she can be sweet, she can be very that stubborn, she can sometimes do action also, she can be rider. So that kind of different role should be there. ఓకే Yeah. సూపర్. ఓకే తెలుగులో
తమిళ్లో హిందీలో రెమ్యునరేషన్స్ ఎట్లా మీరు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటారు రెమ్యునరేషన్స్ Where is రెమ్యునరేషన్ for which what your మూవీ movie remuneration? हाँ. Which कैसे one is दे रहा है? better? कैसा रह रहा है? हाँ. Secret. सीक्रेट ओके नहीं అంటే दूर दूर से आता है मगर इधर होटल में रहता कैसा అంటే मेंटेनेंस कैसा ज़्यादा है तो అంటే वो बजट में है No, they give comfortable hotel, 4-star, 5-star, 3-star, like that. For flight tickets and everything, they give like my personal spot boy, assistant boy, and caravan. Everything will be there. Completely good. This thing will be there. ओके Hospitality is really good in Telugu industry. ओके रेम्युनरेशन नई बात बोलते हैं वंस यार You think whatever you want to say. ओके हिंदी అంటే कैसे रहता तमिल हिंदी तेलुगु कौन सा इंडस्ट्री में अच्छा देता है रेम्युनरेशन ज़्यादा देता है It depends on the projects. प्रोजेक्ट्स नहीं हिंदी में ज़्यादा देता है बोल के मैं ऐसा सोचता है इधर तेलुगु वाला हिंदी में ज़्यादा అంటే 1 करोड़ देता है 2 करोड़ देता है ऐसा बात करता है तेलुगु में हर जगह देते हैं, अच्छा देते हैं. नहीं, तेलुगु is also good. बड़े मार्केट है तेलुगु. बड़ी मार्केट है तेलुगु. ए तेलुगु చూడండి और ओटीटी आपके कैसे लग रहा है అంటే लॉकडाउन में पूरा ओटीटी चल रहा है Now the trend आ गया है OTT के लिए, because after opening the theaters also, I don't know how many people will go because Okay. this COVID and this thing risk is there, no? So OTT, I think our generation is completely on OTT nowadays. I am also watching lots of movies in Netflix and Amazon. I think it's a good thing, like good trend, and we can go with OTT, like movies and web series is both. Okay. It's a good opportunity. ओके अल्लू अर्जुन फादर का आहा भी एक ओटीटी Aha, प्लेटफॉर्म I know. I got opportunity from Aha also. वेब Web, हाँ. ओके आपको ओटीटी में करने के लिए पसंद అంటే शौक है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But okay. theater release is something else, Bigger. like big thing. Of course, Okay. the fame is different. But nowadays, so everything is same. I think if the theater is not opening properly, then definitely people will go for OTT only. ఓకే ఓటీటీలో రాధిక ఆప్టే బాగా సక్సెస్ అయ్యారు అంటే క్రైమ్స్ థ్రిల్లర్స్ బోల్డ్ అని చేస్తారు మీకు అట్లాంటి జానర్లో బాగా సక్సెస్ అవ్వాలని లేదా Which genre? विच जो అంటే राधिका आप्टे कियारा और कौन कर रहा है वैसा लोग ज़्यादा करता है ओटीटी करता है थिएटर करता है ऐसा आपको पसंद नहीं है ऐसा हाँ, I like the Okay. things, yeah. And they are obviously they are brilliant actor. Radhika Apte is brilliant actor. Yes. Yeah. So थिएटर करता है मूवी करता है ओटीटी में करता है एड्स भी करता है सब करता है. हाँ. So obviously we should explore actually all these things. Yes, all, okay. Yeah. कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं प्रॉब्लम मतलब ओटीटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा. हाँ. प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से. इफ आई लाइक द स्क्रिप्ट आई विल डू. ఓకే సూపర్ డెఫినెట్గా మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడప్పుడు మంచి స్టార్ అవుతారు మీకు అంత క్లారిటీ ఉంది విపరీతమైన గ్రిప్ ఉంది తెలుగులో ఒకే సినిమా చేశారు అప్పటికి 2 సినిమాలు సిగ్నేచర్ చేసింది ఇప్పుడు అవి కూడా వస్తాయి సూపర్ సక్సెస్ అవుతారు మీరు మరి ఆ తర్వాత కూడా నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి Sure, done. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you so much. Thank you. Hi, this is Srijita Ghosh. Please subscribe TVNXT. For more updates, like, comment, subscribe to our channel.